Hi all, welcome to my Ambrosia. நம்மளோட ஹேசல்நட் கேக்கு பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளேவர் தரதே இந்த கியாந்தியா ஸ்ப்ரெட் தாங்க. கியாந்தியா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஹேசல்நட் ஸ்ப்ரெட். ஸோ கமர்ஷியலி நமக்கு நியூட்ரலாக கிடைக்கும் இல்லையா, சேம். ஹேசல்நட்டை அவன் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு ஐம் கோயிங் டு மேக் அ ப்ரலீன் வித் கொக்கோ பவுடர், ஹேசல்நட் அண்ட் அன்ரிஃபைன்ட் சுகர். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கோகனட் சுகரும் யூஸ் பண்ணலாம். Grind it until you get a smooth liquid texture. So ரொம்ப ஒரு மாதிரி fluid consistency மாதிரி இருக்கணும். And in between temperature check பண்ணிட்டே இருங்க. It should not exceed 60 degrees Celsius. And now chocolate and cocoa butter, we are going to melt it up to 50 degrees Celsius. And grind பண்ணி வச்சிருக்க pralinu, we are going to heat it up to 50 degrees Celsius over double boiler method. Chocolate temperature 50 degrees Celsius reach ஆகும்போது we are going to mix the praline, cocoa butter and chocolate mixture and keep mixing it until it is 45 to 50 degrees Celsius. இந்த கியாந்தியா ஸ்ப்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் டெம்பரேச்சரில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் and temperature plays a very crucial role. So the reason why we are tempering this praline and chocolate mixture என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா to preserve the delicate flavor and texture and also to prevent the fat separation. And also for highly aromatic nuts like hazelnut and the pistachios, so we have to work at cooler temperature just to prevent the oil separation or breaking down. And also tempering helps to avoid sugar crystallization while refrigerating. So ice cold bath we have to cool down the mixture until it reaches 24 to 25 degrees Celsius. ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண மாதிரி மை ஆம்ப்ரோஷியாவில் we do everything from scratch, right from filling to frosting. And that is what make a whole difference about my ambrosia than any other bakers. இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஹேசல்நட் கேக் அண்ட் அந்த ஹேசல்நட் ஃப்ளேவர் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா, ஸோ ஆல்வேஸ் we need that extra special. நம்மளோட ஹேசல்நட் ஸ்ப்ரெட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரெடி அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் அண்ட் ஒன்ஸ் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத லெட்ஸ் see. அண்ட் இந்த ஸ்ப்ரெட் பற்றி சொல்லி ஆகணும், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிச் வித் ஹேசல்நட் அண்ட் சாக்லேட். அண்ட் ஏற்கனவே நம்மளோட ஷார்ட்ஸில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் how many percentage of hazelnut does this spread has அப்படிங்கிறத. After refrigerating overnight, and this is the consistency of our hazelnut spread. ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண மாதிரி நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது the spread has to be at semi solid or liquid form. Still உங்களோடது சாலிட் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா definitely you have to rethink before your next purchase. Because solid even at room temperature அப்படின்னா then your spread has hydrogenated fat, which you have to think twice before using. Now it's time to make our chocolate creamy. What's so special about this creamy? It is very very light. Sometimes chocolate flavor ரொம்ப பிடிக்கும், பட் அது ஓவர் டிகேரண்ட்டாக இருக்கும்போது ஓவர் ரிச்சாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி சாஷியேட்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சாக்லேட் creamy is a perfect choice. Use it as a filling, frosting and perfect for piping. ரொம்ப இன்ட்ரிக்கான டிசைன் பைப் பண்ணுறதுக்கும் இது அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்கும். Once chocolate melt பண்ணி அது certain temperatureக்கு cool down பண்ணதுக்கப்புறம் we are going to emulsify this with citrus fiber and water. After overnight refrigeration, check out the consistency of our chocolate creamy. Can you see that எவ்வளோ லைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு? And also ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது. And no need for whipping, we can use as it is.
So hazelnut cake always apt pair is going to be chocolate sponge with a little bit of hazelnut flour. Generally நம்மளோட chocolate sponge next level க்கு எடுத்துட்டு போறதே addition of coffee. Have you ever tried this? If not, கண்டிப்பா try பண்ணி பாருங்க. Once wet and dry ingredients add பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to mix it until we get a homogeneous batter. Be very careful not to over mix it, else நம்மளோட sponge is not going to be soft, it's going to be chewy and dense. Preheat your oven at 170 degrees Celsius. We are going to bake this around 35 to 40 minutes at 170 degrees Celsius. Coming to our frosting, it's going to be vegan dark chocolate ganache. And now use for the ratio always 2:1, 200 grams of chocolate and 100 grams of coconut cream. And let it sit overnight at room temperature. After overnight resting, namnoda silky smooth vegan dark chocolate ganache is ready. Crunchy layer kaga we are going to add roasted hazelnuts. So coming to assembly, I'm just going to show you how I layer the cakes. That's it. I always prefer plain water for soaking the cakes instead of simple syrup. The reason is to cut down the sweetness extremely. First goes in our vegan chocolate creamy. So always filling our spread use பண்றதுக்கு முன்னாடி just build a dam around your cake. And next comes in our hazelnut spread. Can you see the consistency of the spread? It's really smooth and velvety. This cake is very special for my ambrosia. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் வந்து அவங்களோட டாட்டருக்காக இந்த கேக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. பர்சனலி எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அவங்க டாட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலி அவைலபிள் கேக் சாப்பிட்டு டியூ டு சம் அலர்ஜிக் ரீசன் ஷீல் ஆஃபன் ஃபால் சிக். ஆர்டர் பண்ணும்போது ஷி வாஸ் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட் ஸ்வீட்னஸ் அண்ட் அதர் கிரைட்டீரியா. ஸோ கிளைண்ட்டோட ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறது வீடியோட எண்டில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு செக் இட். Coming back to our cake decoration, top of it sprinkle the roasted hazelnut as much as you can. இதனால ஒரு crunchyயான ஒரு feel கொடுக்கும். Once layer பண்ணதும் I crumb coated with vegan chocolate creamy and crumb coat பண்ணிட்டு 15 to 20 minutes refrigerate பண்ணிட்டு finally frosted with dark chocolate ganache. So நம்மளோட hazelnut cake is perfectly ready. So my ambrosia is all about exceeding client's expectation. Hope you like the video. Thank you.